Hello friends, welcome to this video. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா I'm going to create a backend API. ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா இந்த create request அப்படின்ற பேஜ் we completed. ஓகே, எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். We have one more page called home. ஓகே, ஸோ ஹோம் பேஜோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன அப்படின்னா if I select the date, ஓகே, ஒரு டேட் ரேஞ்ச் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் from May 1 to May 30. எனக்கு வந்த விசிட்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே லிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நான் சப்மிட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். when I click on submit, the data between May 1 to May 30 should be displayed as grid here. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கிரிட் மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. அதுக்குண்டான பேக் அண்ட் ஏபிஐ நான் இப்போ எழுத போகிறேன். ஸோ இந்த ஏபிஐயோட இன்புட் என்னவாக இருக்கும்னா ஸ்டார்ட் டேட் ஒரு இன்புட்டாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் எண்ட் டேட் வந்து இன்னொரு இன்புட்டாக இருக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் வாங்கி we are going to pass it as a parameter to the API and we are going to get data from the API and display it on the front end. Okay, so first I will create the backend. So என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to copy this code. I don't want to waste time. So அதுக்கு முன்னாடி I will execute in Postman and show you. Okay, so இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா URL and so I'll create I'll go here, I'll copy this URL. ஓகே, ஸோ எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஸ்டார்ட் டேட் ஈக்குவல் டு 2022 05/01 month, date and year, month and date, and end date equal to 2022 May month to 30. ஸோ இப்படி தான் நம்ம அனுப்ப போகிறோம். ஸோ when I click on send, it is not going to work now. ஓகே, ஏன்னா அதுக்கு உண்டான ஏபிஐ நம்ம இன்னும் எழுதலை. ஸோ it is returning back all the data. ஓகே, ஸோ இந்த விசிட்டர் இந்த ஏபிஐ ஒர்க் ஆகுது, ரைட்? It is returning back all the data. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா I'm going to write a backend API. I will go to controllers first. I will copy this code, okay, and paste it below. Copy ஆவலன்னு நினைக்கிறேன். Okay, I will paste it here. Yeah. ஸோ இது வந்து நான் மாற்றிக்கிறேன், இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் மாற்றிக்கிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு get visitors. ஸோ get visitors ஏற்கனவே get visitors ஏற்கனவே இருக்குது. get visitors by date இப்படி கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன இன்புட் வரப்போகுதுன்னா there are going to be two inputs, start date and end date. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கிளியராக வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஐம் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ query. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து the start date, ஓகே, start date dot greater than or equal to, ஸோ ஸ்டார்ட் டேட்டுன்றது இந்த பேராமீட்டர் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த டேட் ஃபீல்டு. ஓகே, ஸோ டேட் ஃபீல்டு இங்கே என்ன அப்படின்னா டேட் ஆஃப் விசிட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட் டேட். ஓகே, அண்ட் சேம் டேட் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். And same field lesser than or equal to end date. Okay, so இந்த query உங்களுக்கு
புரிஞ்சுக்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are passing the start date and end date to this particular column in the database. ஓகே, ஸோ பாருங்கள், இந்த டேட் ஆஃப் விசிட்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே டேட்டை ஸ்டார்ட் டேட் இதுவாக கொரி பண்ண போகிறோம் அண்ட் எண்ட் டேட் இதுவாக கொரி பண்ண போகிறோம். எப்படி அப்படின்னா greater than or equal to 1, அதாவது greater than or equal to 1 சொன்னீங்கன்னா டேட் 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் lesser than or equal to 30. ஸோ lesser than or equal to 13 சொன்னீங்க அப்படின்னா 30 வரைக்கும். ஸோ 1ஆம் தேதியிலேருந்து 30ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஃபீல்டில் போய் செக் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ அப்படி மேட்ச் ஆகிற எல்லா டேட்ஸையும் எல்லா டேட்டாவையும் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணோம். ரைட்? ஓகே, ஸோ இந்த மெசேஜ் மட்டும் மாற்றிக்கலாம். அதர் திங்ஸ் ஆர் ஓகே. ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட், அதாவது இந்த டேட் ரேஞ்சுக்கு டேட்டாவே இல்லை அப்படின்னா விசிட்டர்ஸ் நாட் ஃபவுண்ட் ஃபார் date range between template literal start date end date. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி பண்ண போகிறோம். I will save this. ஓகே, ஸோ if you are seeing this video for the first time, I mean என்னோட சீரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நான் இதை காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஒன் மோர் டைம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட்மானில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் ஐ சென்ட் அ query, I mean request like this, when I click on some send, okay, ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா we will get the query like this. ஸோ இந்த query string நம்ம URL query string இருக்குல்ல, அதே மாதிரி நமக்கு அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்ட் டேட் இங்கே பாருங்கள் 2 பேரம்ஸ்னு வருது. ஒன் இஸ் ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் another one is end date. ஸோ திஸ் parameter and this is value. ஓகே, ஸோ request.query அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு ரெக்வஸ்ட்டில் வர queryயை நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஸோட ஃபீச்சர். ஓகே, request.query நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா இங்கே queryயில் பேராமீட்டர் query ஸ்ட்ரிங்காக பாஸ் ஆகிறது நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் டேட் எண்ட் டேட் எடுத்து நம்ம இங்கே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to form a query. ஸோ என்ன queryனா where visitors.find, visitorsன்றது நம்மளுக்கு இங்கே மாடல். ஓகே, ஸோ if you are not sure about this model, ஓகே, நம்ம சீரீஸில் நம்ம மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறது அண்ட் ஆக்சஸிங் த மாடல் இதெல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம். ப்ளீஸ் கோ பேக் அண்ட் see all my videos and come to this video. ஓகே, ஸோ விசிட்டர்ஸில் நம்ம இந்த மாடலில் என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். மாடல்ன்றது இந்த டேட்டாபேஸ். ஓகே, இந்த கலெக்ஷன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ கலெக்ஷன். ஸோ இந்த கலெக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், என்ன நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த டேட் ஆஃப் விசிட் ஃபீல்ட். ஓகே, ஹேஸ் ஸ்டார்ட் டேட் greater than or equal to this data and end date lesser than or equal to this data. So date 1 to date 30, in between these dates if data is there, இது query பண்ணிட்டு வந்து இந்த வேரியபிள் நம்மளுக்கு இந்த வேரியபிள் அசைன் பண்ணிடும். ஸோ நம்ம இங்கே இப்போ என்ன செக் பண்ணுறோன்னா சப்போஸ் இந்த queryக்கு நம்மளுக்கு டேட்டா வராத பட்சத்தில் we are going to send success false and டேட்டா வந்து இந்த எரர் மெசேஜை நம்ம அனுப்புகிறோம். இஃப் இந்த query வந்து ட்ரூ ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு we will get the response here. Okay, if we get some other error, okay, which is not this error, அதாவது if for example நம்ம இந்த queryல இந்த field name தப்பாக கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, we will get some other error. அந்த error catch பண்ணுற இடம் இது. ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we finished the controllers method and this time I'm going to routes. ஸோ routeஸில் போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா router dot route. Okay, I'm going to bring that method here, controller method get visitors by date. Okay, ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்லாஷ். ஸோ இது எப்படி நம்ம நேம் பண்ணலான்னா ரிப்போர்ட்ஸ்.
ரிப்போர்ட்னு நேம் பண்ணலாம். டாட் ஏன்னா இது ரிப்போர்ட் தானே நம்ம கெட் பண்ணுறோம். டாட் get visitors by date. ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். ஐ எம் கோயிங் டு போஸ்ட்மேன். ஸோ இந்த இடத்துல ஐ எம் கோயிங் டு சே ரிப்போர்ட். யா, இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இட் வில் கம் டு app.js. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக் அண்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்தது அப்படின்னா, ஸோ வி ஆர் சென்டிங் த பேக் அண்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் இங்கே பாருங்கள், இது வரைக்கும் இந்த இடம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்ததுன்னா இட் வில் சென்ட் இட் டு திஸ் ரவுட்டர். ஏன்னா இங்கே ரவுட்டர் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் வில் கம் டு திஸ் ரவுட்டர். இந்த ரவுட்டரில் வி ஆர் அகைன் காலிங் திஸ் ரிப்போர்ட் ரவுட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் ரவுட்டுக்கு மேட்ச் ஆகிற கண்ட்ரோலருக்கு போகும். அண்ட் திஸ் கண்ட்ரோலர் இஸ் வாட் வி ரிட்டன் ரைட் நவ். ஓகே, ஸோ இங்கே வரும். ஸோ இது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். வாட் ஐ வில் டூ, ஐ ஸ்டாப் த சர்வர் பிகாஸ் புது ஒரு கண்ட்ரோலர் எழுதியிருக்கோம், ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் த சர்வர் அண்ட் ரீஸ்டார்ட் இட் அகெயின் ஸோ தட் அவர் நியூ கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் ரவுட்டர்ஸ்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். Okay, so our app is up and running. What I'm going to do is I'm going to click on send. பாருங்க, visitors not found for date range between 1 to 30. இது வந்து இந்த queryக்கு டேட்டா இல்லை. ஸோ அது கரெக்டாக நம்ம போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம். ஸோ June 1 இருக்குது, June 2, June 1, June 5, June 6, June 8. Okay, so 1 to May 1 to 8 30 illa. So what I will do now, I'll send the query, I'll change the query to June 1 to June 30. This time I'll send it. Okay, so இப்போவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா it is giving it is not giving us the data. ஸோ இது என்ன எரர்ன்றது நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ போஸ்ட்மேன்லேருந்து we are sending parameter like this which is not right. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டேட்டாவை டபுள் கோட்டால் இம்பெட் பண்ணி அனுப்பக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் why it is not working. So this time when I say 30, பாருங்க, we got data 1லேருந்து 30க்குள்ளே இருக்க டேட்டா. how many data up to the last data is 8. ஓகே, இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஐ வில் சென்ட் அப் டு 05. ஸோ 1ஆம் தேதியிலேருந்து June 5th வரைக்கும் இருக்க டேட்டா மட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு வரணும். ஸோ how many data we got? ஓகே, 2, 1. பாருங்கள், 3 டேட்டா தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ when I increase this to 6, பார்ப்போம். 1, date is 1, date is 2, 2, 3, 4, 500 data வந்திருக்கு, which means it is working correctly. ஓகேங்களா? ஸோ whenever we develop something, it is always என்ன சொல்கிறது, issues வரும். So we should have that patience to find the issues, debug the issues and correct it. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே நம்ம பண்ண இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா, we sent the data in double quote. Okay, so அது ஒர்க் ஆகலை. ஸோ we removed it and then it started working. Okay, so we completed our backend API. Backend API வந்து நம்ம build பண்ணியாச்சு. I will remove this console. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to call this API from front end and bind it to the grid. So grid வந்து நம்ம டைனமிக்காக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். HTML எலமெண்ட்டே நம்ம டைனமிக்காக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த front end. So stay tuned guys, it is going to be interesting. We'll see in the next video guys. Thank you.